হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজকে আমরা শিখবো কীভাবে নিজের কম্পিউটার বা মোবাইল থেকে SC অফিসের কাস্ট সার্টিফিকেট এডিট করবেন বা সংশোধন করবেন খুব সহজে নিজের বাড়ি থেকে। বন্ধুরা, কাস্ট সার্টিফিকেট এটা আমার সেকেন্ড ভিডিও। যারা আমার ফার্স্ট ভিডিওটা এখনও দেখেননি তাদের কাছে অনুরোধ করলো তারা আমার ফার্স্ট ভিডিওটি ডিসক্রিপশন বক্স দেওয়া লিঙ্ক থেকে দেখে। ভিডিও শুরু করার প্রথমে বলবো, যারা চ্যানেলে নতুন আসেন চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে নিন, সঙ্গে সঙ্গে বেল আইকনে টিপে দিন যাতে আমার আপলোড করা যে কোনো এরকম দরকার তথ্য সবার আগে সর্বপ্রথমে আপনি পান। তাই দেরি না করে শুরু করা যাক, লেটস স্টার্ট। বন্ধুরা, আমি ক্রোম বাজার, তাই আমি ক্রোম বাজার সিলেক্ট করবো। ক্রোম বাজার চলে এলাম, এসে টাইপ করুন কাস্ট সার্টিফিকেট www.government.gov সার্চ দিন। এরপর চলে আসুন ওয়েলকাম টু ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস ওয়েলফেয়ার ডেভেলপমেন্ট পেজটিতে। এখান থেকে সিটিজেন কর্নার থেকে এডিট অ্যাপ্লিকেশনে চলে যান। এখানে গিয়ে অ্যাপ্লিকেশন নাম্বার, অর্থাৎ অ্যাপ্লিকেশন করার সময় যে অ্যাপ্লিকেশন নাম্বারটা দিয়েছিল সেই অ্যাপ্লিকেশন নাম্বারটা এখানে ভরে দিন এবং ক্যালেন্ডার থেকে ডেট অফ বার্থটি সিলেক্ট করে নিন। ডেট অফ বার্থটা প্রপার ডেট অফ বার্থ দেবেন, কারণ প্রপার ডেট অফ বার্থ না দিলে, অর্থাৎ অ্যাপ্লিকেশনটা দেখে প্রপার ডেট অফ বার্থটা বসান। ডেট অফ বার্থ যদি ভুল হয় তাহলে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি সার্চিং হবে না, বলবেন নো ফাউন্ড দেখাবে। সার্চ করে দেখুন নাম চলে আসবে। এবার এখানে যে নাম্বারটা দেখুন যেটা রেড কালার হয়ে যাচ্ছে সেটাকে অ্যাপ্লিকেশন নাম্বারে ক্লিক করুন। চলুন, এবার এখান থেকে আপনারা কাস্ট সার্টিফিকেটটি দ্বিতীয়বারের জন্য সংশোধন করতে পারবেন যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে। দেখে নিন, মডিফাই অ্যান্ড কন্টিনিউ ক্লিক করুন। এখানে এসে ফর্মটি পুনরায় ফিল আপ করুন। এখান থেকে ফটোগ্রাফ সিলেক্ট করে নিন। এরপর এখানে ডকুমেন্ট ইনস্টলেশন রিলেশনশিপ উইথ অ্যাপ্লিক্যান্ট ভরে নিন। এরপর এখান থেকে ক্যালেন্ডার থেকে ডেটটি সিলেক্ট করে নিন, অর্থাৎ যে কোন ডেটে ওটি নিয়েছেন সেই ডেটটা দিয়ে দিন। এরপর এজ প্রুফ সিলেক্ট করে নিন। আমাদের সুবিধার্থে বলবো এখানে প্রপার এইচডি দেবেন যাতে আপনাদের পরবর্তীকালে কোনো অসুবিধায় পড়তে না হয়। এরপরে এখান থেকে ক্যালেন্ডার থেকে ডেটটি সিলেক্ট করে নিন, যেই ডেটে স্কুল সার্টিফিকেট নিয়েছেন। এরপর এখান থেকে ফটো আইডেন্টি ডকুমেন্ট, অর্থাৎ ফটোর জন্য কি ডকুমেন্ট আপনি প্রুফ হিসেবে সিলেক্ট করছেন তার সিলেক্ট করে নিন। এরপর ডিটেলস ভরুন। এরপর এখান থেকে ক্যালেন্ডার থেকে ডেটটা সিলেক্ট করে নিন।
এরপর এখান থেকে সিটিজেন সার্টিফিকেট অর্থাৎ বাসিন্দা সার্টিফিকেটটি সিলেক্ট করে নিন। এরপর এখান তার ডিটেলস ভরুন। এরপর এখান থেকে ডেটটি সিলেক্ট করে নিন। এরপর প্রুফ অফ রেসিডেন্ট অর্থাৎ লোকাল বাসিন্দার একটা ডকুমেন্টস সিলেক্ট করে নিন। এরপর এখান থেকে ডিটেলস ভরুন। শুধু রেসিডেন্ট এখানে ডিটেলস ভরুন। এরপর এখান থেকে ক্যালেন্ডার থেকে ডেটটি সিলেক্ট করে নিন। এরপর প্রুফ অফ লোকাল রেসিডেন্ট অর্থাৎ স্থানীয় বাসিন্দার ডকুমেন্ট সিলেক্ট করে নিন এবং তার ডিটেলস ভরুন। বন্ধুরা, আপনারা এখানে দুটো ডকুমেন্টস একটা জায়গাতে ভরতে পারেন, এটা আপনাদের সুবিধার্থে। এরপর ইনফরমেশন অ্যাবাউট ভোটার কার্ড সিলেক্ট করে নিন। এরপর তার ভোটার নাম্বারটা দিয়ে দিন। এরপর এখানে অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউশন নাম্বারটা দিয়ে দিন, দিয়ে সাবমিটে ক্লিক করুন। অ্যাপ্লিকেশন হ্যাজ বিন মডিফাই সাকসেসফুল, অর্থাৎ আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি মডিফাই সাকসেসফুল হয়ে গেছে। এরপর আপনারা এটি ব্যাকআউট ক্লাসে ফার্স্ট পেজে চলে যান, গিয়ে রিপ্রিন্ট অ্যাপ্লিকেশনে গিয়ে অ্যাপ্লিকেশনটি দ্বিতীয়বারের জন্য ডাউনলোড করে নিন। এখানে অ্যাপ্লিকেশন নাম্বারটা দিন এবং ডেট অফ বার্থটি ক্যালেন্ডার থেকে সিলেক্ট করে নিন।
বন্ধুরা এখানেও সেম ডেট অফ বার্থ দেবেন, যে ডেট অফ বার্থটি আপনি অ্যাপ্লিকেশনের সময় দিয়েছিলেন। প্রপার ডেট অফ বার্থটি দিয়ে ভরুন। এবার সার্চ করুন, করে এখান থেকে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম এবং অ্যাকনলেজমেন্ট স্লিপটি ডাউনলোড করে নিন। বন্ধুরা আমাদেরকে বলে রাখি, এইভাবে যদি এই প্রসেসে যদি আপনি কাস্ট সার্টিফিকেট ফর্মটি ফিল আপ করে থাকেন, আমি গ্যারান্টি দিতে পারি যে আপনার ফর্মটি ডিসকালেক্ট হবে না, আপনার ফর্মটি কোনোভাবে বাতিল হবে না। কেন আমি এইভাবে অনেক ফর্মে করে দেখেছি এবং তাদের বেশিরভাগই কিন্তু এইভাবে কিন্তু তাদের কাস্ট সার্টিফিকেট ফর্ম ফিল আপ পেয়েছে, তারা কাস্ট সার্টিফিকেট ফর্ম পেয়েছে এবং ঠিকভাবেই করা হয়েছে। তাই এই ভিডিওটি যদি আপনাদের দরকারি কোনো কাজে লেগে থাকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।